Hi, hi. Welcome to Kids Meditation Session. Thank you so much for joining today's session. Yes, let's start meditation for 15 minutes. Yes, cross your legs, clasp your hands, take off your specs, close your eyes, observe your breathing, observe your normal, natural breath.
Yes. Kindly place your fingers on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please take off your fingers and you can open your eyes. Thank you. Thank you so much. Today's meditation is too good. I don't want to open my eyes, but still I have to. So, yeah, today's meditation is too good. Of course, every day, every minute, every second, every place, anywhere, meditation is always too good. Thank you. Yes. Today, we will discuss about spiritual books. Is it necessary to read spiritual books? What is that? And how long it takes for most of the people to write a book? We will we will learn more stories from them, and we'll see what is this spiritual book means, everything. Okay. Okay, so for any people, any person in this world can write any book, any type of book in this regarding this physical world or about the spiritual world. Any book, any type of words we can write. We can write our thoughts or whatever we read. We can write that and we can make a book. So anybody in this world can prepare a book, can write a book. And second point is, especially in spiritual books, they convey about spirituality. What is spirituality? What it means? What are the things we call as spirituality? So in most of the spiritual books we get information about spirituality. How do we know that the book is about regarding the spiritual or a material world? Spirituality mostly about the soul and about the other worlds, or the knowledge regarding whatever things we are going on. We can easily find the solution when we are in spirituality and when we read spiritual books. And people, like, writing a book is not easy, is not at all easy. And of course it's easy as well. Some people write it very easily, and some people, of course, easily in the sense it takes time. Definitely for everybody it takes time. For the first book, not for the second and third book, for the first book, everybody, it maybe it takes time, some time. Not, some people may take too long, some people may take less time, but it takes some time for writing any spiritual book. Like any other book in this regarding the material world also takes some time, but regarding spiritual books, they should know some knowledge about spirituality. So it's not an easy job, and of course it's not tough as well. So what usually people think while writing a spiritual book means, they every whoever read their book, they should get good, or they should get some information from that book. That's the main theme. Writer usually have in their brain some importance or some knowledge
reader should get while reading this book. That's the main theme of a writer. And especially spiritual books are like the whole life history, the whole life essence of a person together. They keep that every information in that book. The book tells the life history, the life essence of the writer, especially for the spiritual books. We will know the person when we read the book. Of course, in this material world also, if we read any book, we will know the what the author is about and what author trying to explain us. We will know about that. But the same as when we observe the spiritual books, we will get the same thing, like the whole life, the whole essence of atma, like essence of soul. You will get to know when we read spiritual books. And it's a lifelong experience of a writer. It's a lifelong experience of a writer, definitely. One few, like 2 years back, maybe I want to write a book. When I started writing the book, I didn't even fill one page. It was like that. My knowledge is like that. Then I realized that writing a book is not easy. We have to know the subject. Without knowing the subject or without having any knowledge about spirituality, no, we cannot write the book. It's impossible. I tried. You also can try. Anybody can try. Try, start writing a book. How much if you write, like if you write 10 pages, then you are very good. Very good in writing your spiritual book. I, frankly speaking, I didn't even complete one page. Then I realized, oh, this much knowledge I knew in spirituality. Means can't even write one page. Means I know only about this much in spirituality. There are a lot more to know about spirituality. So then I realized that after 10 years I may write the book. Then I thought, like, after 10 years I'll write the book. Till then I'll read every book and every experience I will experience definitely. Then all together I'll put in one book. Then definitely I will get some more knowledge. That's what I thought when I started writing my book. As I didn't complete my book and I didn't even complete one page. I stopped there. So there is an example, Paramahamsa Yogananda. He's from India. He wrote a book called Autobiography of a Yogi. You can search in Amazon. You can find the book. Please go through the book and please buy the book. You will get more and more knowledge about spirituality. It's like too good. They say, like, for the Paramahamsa Yogananda, for writing that book called Autobiography of a Yogi, he took 6 years for writing the book. He took 6 years. 6 years for Richard Book. No, for 10 years he wrote the book. For the whole book, it took 10 years for him to complete. Like 10 years he wrote the same book. How long it is. Of course, the book is also the bigger one, not the smaller one, the bigger one. And it's like easy to read. You can, if you go through the book, it's very easy to read and you can understand. Definitely, everybody can understand it. Too good book. Like, I got so much information from that book about spirituality, about everything. Like,
he said a yogi, she didn't eat in his lifetime, in her lifetime. Like she is a, she always in she like, she's in fasting always, and she don't eat anything. Like, then I realized a person can live without food. She's living, and she not love. She lived in her life without eating food. Like, too good. So I realized that in that from that book. So it took for him 10 years, and uh, like there is an example. Steve Jobs, he's the founder of Apple company. He's the co-founder of Apple company. He used to carry that book wherever he go. He's having that book with him, and he always used to gift to other people the same book, and he loved to read that book always. So he gifted that book to everyone. That much love he had in that book. So it's one of the most famous book in spirituality, autobiography of a yogi, written by Yoga Paramhamsa Yogananda. So again, one more book is there, Jonathan Livingston Seagull, Richard Box, he's the writer. Um, for writing that book is like very small book, maybe less than 100 pages. For him to write that book, it took 6 years, and he wrote that book, maybe 1 or 2 years he wrote half of the part, and he took some time, and after that he again completed the rest of the book. So for him it took 6 years to complete that small book. You can read within an hour, within a half an hour, within 15 minutes also can read that book. That is too small book. For him to write the small book, it took 15, like, not 15, like 6 years. So it's not easy. Of course, it's an easy book. If you have knowledge about spirituality, you can write easily. You can write so many books, not one book, so many books. And it in Paramount Pictures, in Paramount we are having that, what is in Play Store we can find Paramount, right? So in that, um, Hal Bartlett, he he filmed the Jonathan Livingston Seagull book. It's there by the same name. You can find the picture also in that, Paramount. You can find the picture of Jonathan Livingston Seagull, the same name. I want to see the picture as well. I will see soon. And in that, Jonathan Livingston Seagull, seagull is a bird. Uh, it where how long it can fly? Birds in usually they fly certain height, certain feet they can fly. More than that they cannot fly. It's not possible for normal birds. For us, like, flying is not possible, of course. For birds, they can fly up to certain feet. While I think most of us observed while going on flight, only certain height we can see the birds and everything, and after that clouds we can see. After that we won't see any clouds or birds after like some feet. So usually these seagull birds fly up to 5 feet, only just 5 feet they can fly, not even more than that. These birds are usually we can find in sea, uh,
on the beaches we can find them. Whichever comes out of the dead bodies, whichever dead bodies or whichever flesh come out of the water, they eat those kind of food, seagull birds. And they fight each other and they quarrel each other for the food, and they can fly up to 5 feet. Those are the regular criterias of seagull bird. But this Jonathan Livingston seagull, Jonathan is a name of a seagull. She observed that she is doing the same work on all the days, like going to beach, and she is fighting with her friends or mother or father, whoever they're there, for the food. They are fighting each other and they are flying only up to 5 feet. That's the only thing they have in their life. And this Jonathan observed everything, and she realized that she can fly only 5 feet. Why don't I fly more than 5 feet? She had that question in her brain or from her soul. She had that question like, why don't I fly more than 5 feet? Why am I quarreling for the food? Since from my childhood I'm just quarreling for the food, and I can fly only 5 feet, and more than 5 feet so many birds are flying. Why don't I fly? She had those questions in her brain. And I am not flying more than 5 feet, and I am quarreling with friends for the food, and I can go here and there. So I don't want this type of environment, this type of usual normal things in my life. I want something new. She had these questions in her brain like, why don't I try that? So then immediately she tried, and she went like she went 10 feet. When she come back, she used to fall on the sea, because they cannot go that much far. Because if anybody go higher than their levels, they may definitely fall, because they cannot tolerate the air and temperature and everything. She tried. She tried for 1,000 times, and then 10,000 times. She tried. She didn't even take food. She tried so many times. She went to 10 feet, and then she come back. She fell down, and again 20 feet, 30 feet. She tried more than 100 times, 1,000 times she tried, and finally she flied more than what she wants, like more than I think more than maybe 100 feet, maybe more than that. She tried, and she went, and she did a very very great job. And most of their relatives, friends and their parents criticized them, and they quarreled with her, with the seagull. Why are you trying that? Like, why are you trying without having food? And why are you trying so much height and you are falling, you are being sick, and your body is, their parents are scolding Janardhan, your body is not too good, and your body is not in a way, and you cannot recover your body. That much ill health is there in your body, and they told so many things. But still Janardhan didn't listen to them, and Janardhan tried for 100 times and 1,000 times. She finally got that, went to so many she went more than the clouds. She went there, and she again came back. So after trying so many times, she went to she went to certain height,
which usually normal seagulls won't go there. She went there, but after going there, some of the astral masters, astral birds, helped Seagull, helped Jonathan in going to some other heights, some other worlds. They took Jonathan to some other worlds. They took Jonathan to more than the height usually she wants to go. She went to more than so many worlds and so high. She went there and she did very great job. So when we try, we can achieve. First thing. And second thing, some or the other way, help. If you need, if you try so many times, help will come to you and you will definitely achieve your goals and your paths. And the third thing is, whatever she learned from the astral birds or her friends, higher world friends, she came to the relatives and she came back to their relatives or family after learning so many things from the astral birds or higher worlds. She didn't even sit silently without teaching them. She taught whatever she learned from them. So teaching is also very important. Learning and teaching, both are very important. So after coming back, she told to her friends, her family, whoever willing to learn, she told everything, whatever she learned and whatever techniques she learned from them, she told most of them to their um, relatives, friends, or family, whoever would like to learn. So please go through spiritual books along with material books also. You can learn more things, you can get more knowledge from spiritual books. That's very important. Yes. Thank you. Thank you so much. Yes, anybody would like to share any experience, please go ahead. అనిల్ గారు మాట్లాడతారా? అనిల్ గారు అన్మ్యూట్. అనిల్ గారు Oh, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు. all right. Oh, నాకు ఈ సెషన్ ఐ కాట్ అటెన్షన్ ఆ గ్రూప్ లో కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేసరికి నాకు ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వస్తుంది. ఆ ఉత్సాహంతో ఈ సెషన్ జాయిన్ అయ్యి ఒక కిడ్ లాగా నేను సెషన్ విన్నాను. గుడ్ దట్ ఆసమ్ బుక్స్ రికమెండ్ చేశారు. మన పత్రిజీ గారు చెప్పే వాటిల్లో కూడా ఆ సీగల్ అనే మూవీ కానీ ఆ బుక్ కానీ అలానే ఒక యోగి ఆత్మకథ గురించి ఇంకేమని చెప్పాలి. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనము వారు చెప్పినట్లు సురేఖ గారు మన ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మనం ఏదన్నా ట్రై చేయాలని చేస్తే అది ఎంతో కష్టమైన పనిగా ఉంటుంది. అదే మనకి ఒక ఆత్మ అనుభవం వచ్చింది అనుకోండి, మన మాటే ఒక డైరెక్షన్గా అది ఎంతమందికో దారి చూపిస్తుంది. నాకు మీరు చెప్పేటప్పుడు అవును కదా, మనకి ఇంతకు ముందు మనలో పిల్లలకి ఏదైనా చేద్దాము అన్నప్పుడు మనలో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనలో ఆ ఎనర్జీ ఈ వీటి నుంచి ఇది బయటికి రావాలి, నీ పని ఇది అన్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీ వచ్చేసి ఆ రెసిస్టెన్స్ ని బ్రేక్ చేసుకొని మనం వేసే చిన్న అడుగు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే 4 అడుగులు వేయగానే ఎవరో ఎక్కడి నుంచో మనకి తెలియని జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తూ
ఈ జర్నీలో ఎంతో ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. అయితే మీరు చెప్పిందే నేను నా మాటలతో చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్ అండ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు మోర్ సెషన్స్. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. రండి. ఐ మీన్ ఈ రోజు కిడ్స్ యాక్చువల్ గా జాయిన్ అవ్వాలి, కొంతమంది జాయిన్ అవ్వలేదు. సో మండే జాయిన్ అవ్వండి, లాస్ట్ డే 41 days. సో సండే మండేతో 41 day అయిపోతుంది. జాయిన్ అవ్వండి అనిల్ గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. బాగుంది సురేఖ. యాక్చువల్ గా ఏముంటారంటే రాఘవరాజ్ సార్ బాగా మెడిటేషన్, మనం యాక్చువల్ గా ప్రజ్ఞ అనేది బయటికి రావాలి అంటారు. మీరు ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ బుక్స్ రాయమంటారు కదా. సో మన బుక్స్ సార్ ఏం చెప్తారంటే, బుక్స్ రాయమని మొన్న కూడా చెప్పారు, మాకు మెన్షన్ చేశారు. అంటే మన లోపల నుంచి ఆ ప్రజ్ఞ అనేది వస్తుంది అనమాట బయటికి. ధ్యానం కూడా బాగా చేయాలి మనకి. ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఇది చెప్తే బాగుంటుంది, అది చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తా, చూస్తారా? ఇది మాట్లాడాలి నేను, అది దాన్ని ప్రజ్ఞ అంటారు. అంటే అది ఎక్కడ ఏ బుక్స్ లో చదవము, ఎక్కడా వినము. సార్ అది పనిగా చెప్తాడు. శ్రీష విన్నావు కదా, కొత్త ఒక బుక్ రాయమని చెప్పాడు అనమాట మొన్న మాకు అందరికి. క్లాస్ లో కూడా చెప్పారు. దేవి మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం మీరు. సో అది ప్రజ్ఞ. రాయొచ్చు, ఏం కాదు. ధ్యానం కొంచెం బాగా చేసి బుక్స్ కూడా చదవాలి, ఓకే. కానీ మనం ధ్యానం ఎక్కువ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం గత జన్మల్లో చేసిన సాధన, మనం సంపాదించుకున్న జ్ఞానం ఇదంతా ఉంటుంది. సో అదంతా మనకి తెలియకుండా వస్తుంది ఖచ్చితంగా. గత జన్మలో మనం సంపాదించిన సాధన, జ్ఞానము మనకి ఎందుకు అదంతా బయటకు రావాలంటే సాధన చేయాలి. అందుకే సార్ ఇప్పుడు ఎక్కువ 6 hours చేయమన్నారు ఇప్పుడు. అందుకే మోస్ట్లీ అందుకనే అనిల్ గారు మండే అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎక్కువ లేదు. ఇప్పుడు చూడు, మా కిడ్స్ నే నేను ఫోర్స్ చేయలేకపోతున్నాం. మనం కిడ్స్ ఒక రోజు జాయిన్ అవుతారు, ఒక రోజు జాయిన్ అవ్వరు. సో అందుకని మండేతో స్టాప్ చేసి ముందు మనం సాధన ఎక్కువ పెంచినప్పుడు మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ మన ఇంట్లో కానీ వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తారు. ప్లస్ మన లోపల నుంచి ప్రజ్ఞ అనేది వస్తుంది. దేవి గారు చెప్పారు కదా సార్, మనకి ప్రజ్ఞ రావాలి, బుక్స్ రాయండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా బుక్స్ రాయండి అని చెప్పారు. స్టార్ట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. మనం ఏ కిచెన్ లో ఉన్నప్పుడు, ఏ వంట చేసుకునేటప్పుడు గుర్తొస్తా ఉంటాయి, ఇవి చెప్పాలి, అవి చెప్పాలని. రాసుకునే టైం ఉండదు, మళ్ళీ అసలుకి మర్చిపోతాం. ఆ టైంకి వచ్చినప్పుడు, ఆ క్లాస్ లో కూర్చున్నప్పుడు, ఆ సార్స్ ముందు మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ అవి పోతాయి ఆ భయానికి అనమాట. కొన్ని బాగా నాకు అంతే గుర్తు వస్తాయి, మళ్ళీ రాయబోయేటప్పటికి ఒకటి గుర్తుండదు. మనకి ఎప్పుడు గుర్తొచ్చినప్పుడు అప్పుడు రాసేయాలి, రాసుకోవాలి. రాసేయాలి, రాయాలి దేవి గారు. 5 నిమిషాలకే మర్చిపోతున్నాం. మళ్ళీ అది ఇందాక ఏదో అనుకున్నాను రాయాలని, అదేంటి అనేది మర్చిపోతున్నాం. ఇంకా రాయాలి, అప్పటికప్పుడు పెట్టుకుని రాయాలి. మనం బుక్ అదే తప్పు చేస్తున్నాము. చాలా వస్తాయి అసలు. ఇప్పుడు సార్ ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు మనలో అసలుకి కొత్త కొత్తగా వస్తాయి అసలుకి. ఇది చెప్పాలి, అదే చెప్పాలని అసలు దాన్ని మనం మిస్ చేస్తున్నాం. అనిల్ గారు మాట్లాడండి. అనిల్ గారు అన్మ్యూట్ చేశాను. లైవ్ తీసేనా? ఓకే, మాట్లాడండి, లేకపోతే ఎవరికి న్యూస్ అవుతుందేమో. మాట్లాడండి. మీరు అద్భుతంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనలో కూడా ఎప్పుడైతే మనము ఆ స్థితి, అంటే నేను ఇక్కడ ఆ స్పిరిట్ మన ద్వారా మాట్లాడటానికి కావాల్సిన సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉన్నాము అనుకోండి, మనకి ఆ ఇంట్యూషన్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. నాకు జనరల్ గా పత్రిజీ గారు మార్నింగ్ పూట నిద్ర లేచిన వెంటనే వినపడుతుంది. లేదా నా అదర్ది వచ్చేసి ఒక్కొక్కసారి నాకు స్నానానికి నేను 2-3 times వెళ్తాను. ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకు నాన్న నువ్వు ఇంతకు ముందే చేసావు కదా అని. నాకెందుకు అంటే నా హయ్యర్ సెల్ఫ్ నాకు ఆ స్నానం చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చే ఐడియాలు నేను మొత్తం గనక రాసుకొని ఉంటే అద్భుతంగా మార్చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు చేసే మార్గం ఏంటంటే స్నానం చేసి అప్పుడే గుర్తొస్తాయి. నిజంగా నాకు కూడా అంతే. అప్పుడే గుర్తొస్తాయి. వచ్చిన వెంటనే పేపర్ మీద రాసుకోవటం ఒకటి. ఇంతకు ముందు గత రోజుల్లో అది చేసేవాడిని. ఇప్పుడు ఏంటి నేర్చుకున్నాము ఆధ్యాత్మికంగా అంటే, ఆ వచ్చిన వాటిల్లో ఒక్క యాక్షన్ అన్నా తీసుకోవాలి 24 గంటల్లో. అప్పుడు చూడండి, మీరు ఒక్కసారి చెయ్యండి. మీకు వచ్చిన వెంటనే ఒకటి రాసుకొని, ఆ రాసుకోవటం అంటే ఇది చెయ్యాలి అని. కానీ యాక్షన్ తీసుకోవటం 24 గంటల ముందు, అది మన గురించి కాదు కదా. అంటే మనందరం ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నాం. ఇక్కడ మన గురించి మాట్లాడటం లేదు. మనము కాకుండా విశ్వానికి ఏంటి అనేది వచ్చింది 24 గంటల్లో మీరు తీసుకోండి. మీకు తెలియకుండా ఎవరో రాత్రింబగళ్ళు పనిచేసి మీకు అది చేపిస్తారు. నాకు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. నేను పిల్లలకి చెప్తాను. ఐ థింక్ కొంతమందికి తెలుసో లేదో, నాకెందుకో నా హృదయం వెళ్ళిపోతుంది ఇంక వాళ్ళకి. నాదన్నీ వదిలేసి వాళ్ళకి చెబుదామని. నాకు 2-3 వారాల క్రితం ఒక ఆలోచన వచ్చింది. నేనే ఇంత చేస్తున్నాను కదా, ఎందుకు నేను 20-30 మంది కిడ్స్ కంటే ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాను అని వచ్చింది. సరే, నేను యూనివర్స్ని అడిగాను నేనేం చెయ్యాలి అని. నాకేం చెప్పిందో తెలుసా? నువ్వేమి చేయాల్సిన పని లేదు, నువ్వు చదువుకున్న స్కూల్లో చెప్పు, నువ్వు చదువుకున్న కాలేజీలో చెప్పు అని.
నేను ఆ ప్రిన్సిపల్ గారికి ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ తెలుగు, రైట్? నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా, లేదు అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఓకే, సో అంటే ఇదంతా ఏప్రిల్ 1st వారంలో ఆ ప్రిన్సిపల్ గారికి నాకు తెలియదు కదా, 20 ఏళ్ళ క్రితం చదివిన స్కూలు, అసలు మనల్ని ఎవరు నమ్ముతారు అంటే తెలియదు కదా మనం ఎవరమో కూడా. ఒక్క హై వైబ్రేషన్ తో వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టా, సార్ నేను మీ స్కూల్ నుంచి చదువుకొని వచ్చాను, నేను అద్భుతమైన పొజిషన్ లో ఉన్నా, కాకపోతే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే మనం ఒకటి మిస్ అవుతున్నాం, ధ్యానం చేపిస్తాను ప్రతిరోజు, నాకు 30 నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి అన్న. ఆయన వెంటనే నేనెవరో తెలియదు, నీతో మాట్లాడతానమ్మా అన్నాడు. నేను మాట్లాడాము, ఈ రోజు నుంచి మీరు చెయ్యండి, నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు అంటే కరెక్ట్ 23 రోజులు చేశాము. ఈ రోజుతో లాస్ట్. పిల్లలకి వాళ్ళు వచ్చి చెబుతుంటే ఎంత అంటే, ఇది నా గొప్పతనం కాదు, పత్రిజీ గారు వీళ్ళందరూ వల్ల ఎవరో నా చేత చేపిస్తున్నారు అంటే. ఇది ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మన గురించి కాకుండా మనకు ఒక ఇంట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు మనం యాక్షన్ తీసుకుంటే అది మన అసలు మైండ్ కాదు, మనకు అర్థం కాదు, మనం అడుగేయబోతుంటే ఎవరో స్టెప్ అక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. సో సరే, మీరందరూ ఇలా చెప్తున్నారు కాబట్టి నాకెందుకో ఆ మాట నా నోట్లో నుంచి వచ్చింది. పర్లేదు, చెప్పండి ఎక్స్పీరియన్స్. యా, అద్భుతం. అంటే ఆ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ అంటున్నారు కదా, మనకు వచ్చే ఇంట్యూషన్స్ ని మనం కనుక పట్టుకొని రాసుకోగలిగితే అవే మనకి దారి చూపిస్తాయి అని నాకు అనుభవపూర్వకంగా ప్రతి నెలకు ఒక్కసారి ఏదో ఒకటి ఈ జర్నీలో తెలుస్తా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడ టీచ్ చేశారు? నేను ఏపీలో ఉంటాను. ఏపీలో నేను చదువుకున్నా. ఏపీఆర్ స్కూల్ అని గవర్నమెంట్ రన్ స్కూల్స్ హాస్టల్ ఉంటది. అందులో ఒక 500 కిడ్స్ కూర్చొని ఉంటారు. అది బోర్డింగ్ స్కూల్. సో నేను అక్కడ చదువుకున్నాను. సో అక్కడ ప్రయత్నం చేశాను. అయితే మా గోల్ వచ్చేసి మేమేం చేస్తున్నామంటే 90 days కంటెంట్ తయారు చేస్తున్నాము ఇప్పుడు. దట్ వే ఇప్పుడు నాకు స్కేలింగ్ అర్థమైపోయింది. అంటే మనం ఉండాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు అనిల్ అంటే ఏముంది, నాకు టైం లిమిటెడ్ ఉంటుంది, జాబ్ చేసుకోవాలి ఉంటాయి. కానీ కంటెంట్ మనం తయారు చేసి ఒక 20 స్కూల్స్ హైదరాబాద్ చుట్టూరు 90 రోజులు చేపించామా, ఇక తర్వాత వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళే చేపించవచ్చు అన్న ఆలోచనతో ఈ రోజే మొదటి వీక్ కంటెంట్ 6 వాలంటీర్స్ తో చేస్తున్నాము ఆ పని. ఎనీవే, సారీ, నేనేదో నాకు ఎక్సైట్మెంట్ లో నేను అన్ని చెప్తున్నాను. సో యు సీ మై ప్యాషన్. కిడ్స్ అనగానే ఐ గివ్ ఆల్. పర్లేదు అనిల్ గారు, బాగా చెప్పారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం బాత్రూమ్ ఎప్పుడున్నా ఎక్కడ ఏ పని చేస్తున్నా మీకు ఏదైనా అనిపించినప్పుడు వెంటనే రాయమని సార్ కూడా రామని అదే చెప్పారు. పిఎంసీ లో రాఘవరావు సార్ ఇంకా కావాలంటే ఒక 40 books రాయగలను నేను, నాకు అంత టైం లేదు అని. ఎందుకంటే ప్రజ్ఞ మీరు అనిల్ బోడిపాటి మీరే కదా అనిల్ గారు? అవును, నేనేనండి. అదే కనుక్కున్నాను, అది ఇక్కడే కదా ఉంటారు. సో మంచిది, మీరు యాక్చువల్ గా బాగా చెప్తారు, నాకు బాగా నచ్చింది. యాక్చువల్ గా మీరు చెప్పే స్టోరీస్ కానీ బాగా అనిపించింది నాకు. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కిడ్స్ నాకు రన్ చేయాలని ఉంది అనిల్ గారు. ఏమంటే ఇంకా కొంచెం మెడిటేషన్ ఎక్కువ చేయాలని 41 days చేయించాలనిపించింది నాకు, కిడ్స్ సైలెంట్ మెడిటేషన్. సో అనిపించిన వెంటనే స్టార్ట్ చేశాను. కొద్ది రోజులు బాగా వచ్చారు కానీ ఒక్కొక్క రోజు మిస్ చేస్తారు కిడ్స్. సో ఈ 3 days మండే తో లాస్ట్ చేద్దామని. సో ఏంటంటే ఓన్లీ కిడ్స్ సైలెంట్ మెడిటేషన్. నాకు కూడా అనిపించింది మీరు కానీ స్టోరీస్ చెప్పగలిగితే ఇందులో కిడ్స్ సైలెంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళంటే నేను పిలిపిద్దాం అనిపించింది నాకు కూడా మిమ్మల్ని. యాక్చువల్ గా మీరు ఓ పని చేయండి, మీకు ఎప్పుడు మీ లోపల నుంచి ఏమనిపించినా అది బుక్ వెంటనే పెట్టుకొని రాసేసేయండి అనిల్ గారు. మేమంటే ఈ కిచెన్ లో ఉండి మిస్ చేస్తున్నాము. అదే సార్ రాయమని కూడా చెప్పారు మాకు అందరికి కూడా, బుక్స్ రాయండి, మీకేం అది ప్రజ్ఞ లోపల నుంచి అది వస్తుంది అనేసి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పారు మా క్లాస్ లో కూడా. అది పనిగా మరి చెప్పారు నాకు కూడా అయితే సార్. అద్భుతం. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు, మాట్లాడినందుకు, మిమ్మల్ని కలిసినందుకు. మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనిల్ గారు మీతో మాట్లాడినందుకు. మండే మీరు జాయిన్ అవ్వండి, లాస్ట్ డే పిల్లల చేత సాంగ్స్ అవి పాడిపిద్దాం అనుకుంటున్నాము. అందరిని జాయిన్ అవ్వమని చెప్పాను లాస్ట్ డే మాస్టర్స్ అందరినీ. మొన్నైతే వేదాలు చెప్పారు కూడా వచ్చారు, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు. అయితే అసలుకి ఎంత బాగా అనిపించిందో అసలుకి. జాయిన్ అవ్వండి మండే లాస్ట్ డే గానీ, ఓకేనా? అద్భుతం, జాయిన్ అవుతానండి. చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు యాక్చువల్ గా. మళ్ళీ కొద్ది రోజులు కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కానీ మధ్య నుంచి ఎందుకో స్టాప్ అయిపోయారు కిడ్స్. ఒక్కొక్క రోజు జాయిన్ అయిపోయారు. సమ్మర్